Saliha Osmanovic is living alone in her brother's house, about 40 miles from Srebrenica. Saliha's husband, Ramo, and 2 sons perished in the Srebrenica massacre. She had the additional agony of seeing on TV Ramo's final appeal to his son, Nermin, after he was captured by Serb soldiers. Mrs. Osmanovic has heard nothing of her family since that moment 10 years ago. Teško mi je bilo samo tako. Ne znam kako dočekati taj trenutak kad budu sina našli čovjeka. Samo tako. Kako neće biti teško. Znači ni nebo plače, da zemlja. But now Saliha has a new torment. She's entangled in the bureaucracy of resettlement, under pressure to return to her old family house near Srebrenica, but denied the help necessary to rebuild it. And now she has also lost her refugee status. Ja vidi na mene. Pobili mi sve, popalili, pročerali i sad nemam prava da me opet naprave sve što sam imala. Nemam prava. I went back with Saliha to visit her old house. The new map of Bosnia since the war has left Saliha's village of Dobrak in Serbian territory. Nema niko pred vratima da me čeka do me. Gdje sve prvo. Eto vidiš. Bila pudina. Ovo mi je večera sam resudila. The visit to her ruined home only emphasizes the tragic dilemma of her situation. She is alone because of the Srebrenica massacre. Now, because she is alone, she's denied the help she needs to rebuild her life. Kažem da ne mogu da dobijem, da sam sama, oni misle da se neću da vratim. Kako neću se vratiti? Kad sam tu život svoj ostavila, ja i moj Nermin jedini Rama. I želim da se vratim, pa neki ja ovdje umrim. I oni su odavde otišli, nema. Ali imam osjećanja da će mi doći iz škole, da će moj Rama s posla, tako. Bilo lijepo, bio život samo taki dobar. Lijepo živjeli, u dogovoru sve, eto. Bilo pravo dobro. Saliha can't forget the afternoon in 1992 when Serb paramilitaries came to Dobrak village. Odmah. Mi smo odmah, samo kad je počelo tu da je iz Srbije pucati, mi smo je prala tratova ruda. I nešto bude samo ja vićem mene, Ram bio u petlu. Ja vićem njemu, rekao, on je nešto rekao, isto svjetliči, rekao, nešto, kaže, zaratilo se. Zato kaže. Mi smo izbjegli gore u šumu, otišli, a to nikad se više nismo vratili. More than 100 people were killed here by Serb paramilitaries. For Saliha Osmanovic, coping with the catastrophe of genocide comes down to this now, the struggle to put a roof on her house. In the summer of 1995, these fields and meadows were places of mass slaughter. Men were lined up in their hundreds and gunned down, while other victims had to watch from buses and trucks, waiting their turn.
Thousands were blown to pieces on forest tracks by Serb shells. In just 3 days, more than 8,000 men were massacred. At Bliečeva, near Srebrenica, work is beginning to exhume yet another mass grave. More than 70 mass graves of Srebrenica victims have been discovered now. More are due to be excavated. Ovo ćemo staviti generalno, ja. I? Može. After months of work, 3 separate mass graves were exhumed at Bliečeva, holding the remains of 168 victims of Srebrenica. For many survivors, these exhumations mean the end of hoping their men might still be alive. Pa da vam kažem, od same Bliečeve pa do sada shvatili smo i razgraničili da više nema nade, da sad samo postoji želja. Da postoji želja da ljudi nađu svoje posmrtne ostatke, pa makar to bile i koščice, da ih bar mogu pokopati dostojanstveno čovjeku tamo u Potočarima, u mjestu koje smo mi odredili za pokop. The husband of Zumra Shekomerović was taken from her outside the Dutch base in July 1995. Ni do danas danile ja još uvijek nisam našla svog muža nigdje, iako obilazim sve masovne grobnice, iako pratim sve identifikacije i sve, nemam nikakvih rezultata i nikad još ništa nema za njega. Iako je, evo, stao rat, već 9 godina je prošlo, za mene još uvijek nije stao rat jer nisam se vratila svojoj kući, nisam našla svog muža i nisu privedeni ratni zločinci pred lice pravde da odgovaraju za zločin koji su počinili u julu 1995. godine. Da vam kažem što me pitate za pomirenje, ja ne znam. Ja ne znam da se imam i da se trebam s nekim miriti. Prvo, ne osjećam se ovako dužna da sam se s nekim posvađala i da bi se sad trebala s nekim pomiriti. Ja ipak mislim, ako bi trebalo izvinjenje ili nešto, da bi to trebala da uradi druga strana, a ja kao žrtva ne. On a Serb holy day, people from around Srebrenica are remembering Serb victims of the war. Draga braće i sestre, na današnji dan, za jedan dan stradalo je 68 naše mladosti. Za jedan dan su ubijana i žena i djeca u svim područjima naše opštine, gdje muslimanske snage napale su naš grad da ga jednostavno zatru sve što je srpsko. Oni su započeli rato, nisu mi. Rato kad je se desilo, moralo je da se desi genocid na dvije strane. Izdržalo su i 500 godina vladavine Turaka. Draga braće i sestre, istrajat ćemo u ovom vremenu.